So again, please take up 1 minute and read the last sentence. Inventory value used in absorption costing are therefore greater than those calculated using the marginal costing. අපි කිව්වා marginal costing system එක යට හදන අවසාන තොගේ නැත්නම් inventory balance එක හැම වෙලේම absorption costing method එකකින් හදන inventory value එකට වඩා හැම වෙලේම අඩුයි. ඇයි? absorption costing එක ඇතුලේ තියෙනවා primary cost plus fixed production overhead cost. හැබැයි marginal method එකේදී අපේ fixed part එක නෑ, අපි fixed cost එක අපි මොකද කරන්නේ? Directly you can charge or you are going to charge for your profit and loss account. So this is the thing you need to understand. So with that, we can see what is the real difference. If the examiner asks what is the difference in between marginal costing and absorption costing, this is the way you need to develop your answers. This is the way you need to develop the answers. The first one is marginal costing. We can compare and we can take some knowledge into your mind. මොකක්ද මේ marginal නැත්නම් ආන්තික පිරිවැය ක්‍රමේ අන්තර්ගහන පිරිවැය ක්‍රමේ වෙනස කියලා හැවුවොත් මෙන්න තියෙනවා table එක. මේ table එකේ තියෙන විදිහට ඔබට පිළිතුරු ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. Right. In your very first point, opening and closing inventory are valued at marginal production cost. Marginal production cost. What do you mean by that? On behalf of the marginal production cost, I can give you another name, that is variable production cost. Opening and closing inventories are valued at your variable production cost. විචල්්‍ය පිරිවැය මත තමයි මේ එහෙනම් ආරම්භක හා අවසාන තොග ගණනය කරන්න. ඔබට මතකයි අපි කලින් උදාහරණෙදි කතා කරා prime cost එක විතරයි යාලා අරගෙන තිබුණේ මොකක් විදියටද යාලගේ inventory balance එක විදියට. So when it comes to the absorption costing, we have already discussed. අපි දැනටමත් කතා කරලා ඉවරයි. Opening and closing inventory are valued at full production cost. Full production cost means prime cost plus fixed production overhead cost. Fixed part and the variable part is consist with under the absorption costing. එතකොට ළමයි ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය වගේම ප්‍රාථමික පිරිවැය නැත්නම් විචල්්‍ය කොටස සහ ස්ථාවර කියන කොටස් දෙකම අන්තර්ගත වෙනවා මේ absorption costing method එකේදී. හැබැයි marginal cost method එකේදී හැම වෙලේම ඔබේ inventory value කරන්නේ මොන value එකකටද? විචල්්‍ය පිරිවැය භාවිතා කරලා විතරයි. Okay. Next point. Fixed production cost are period cost. They are what is the treatment? They are treated their fixed production cost as the periodical cost. ඒ හින්දා තමයි යාලගේ ආදායම් ප්‍රකාශය මේක ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශය වියදමක් විදිහට කපා හරින. එයාලා ගිහිල්ලා එයාලා නිෂ්පාදනය කරපු ඒකකයට මේක අන්තර්ග්‍රහණය කරන්න ගියේ නැහැ. එයාලගේ නිෂ්පාදන ඒකකේ නැත්නම් අපි කියමු ඉන්වෙන්ටරි තොගේ අගය කරනකොට එයාලගේ fixed production overhead cost එක තිබුණේ නැහැ. Absorption costing වල මොකද යාලා කරන්නේ? Fixed production cost are absorbed into unit cost. Very simple. මොකක්ද උනේ? එයාලගේ fixed production overhead cost එක යාලා වියදමක් විදිහට කපා හැරියේ නැහැ. නැත්නම් කාලච්ඡේද වියදමක් විදිහට අඳුරගත්තේ නැහැ. මොකක්ද යාලා කරන්නේ? මේ පිරිවැය නිෂ්පාදනය කරපු ඒකක ප්‍රමාණයෙන් බෙදලා රේට් එකකට අනුව අනුපාතයකට අනුව මෙන්න මේ කියන units වලට බෙදලා දුන්නා. Then fixed production cost are absorbed into unit cost. එතකොට මෙන්න මේ කියන absorption cost ඉන්න අන්තර්ගාන පිරිවැය ක්‍රමයේ යටතේදී තොග වගණනය කරනකොට තොග value කරනකොට ඒ තොගේ ඇතුලේ ඔබට පේනවා variable cost plus fixed cost also there. එතකොට මේ variable cost එක වගේම fixed cost එකත් මෙන්න මේ තොගේ ඇතුලේ තියෙනවා කියලා ඔබට පෙන්වන්න කරන්න පුළුවන්. ඒක හින්දාම තමයි ළමයි අන්තර්ග්‍රහණ ක්‍රමයේ යටතේ හදන තොගයක වටිනාකම හැම වෙලේම ආන්තික ක්‍රමයට හදුවොත් වඩා අඩු වගයක් එන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ variable portion එක විතරයි. මෙතන මේ කියන portions දෙකම තියෙනවා. මෙන්න මේ දේ තමයි ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ දේ තේරුම් ගත්තා කියලා කියන්නේ මේ lesson එක මහා ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට විභාගයක් කරන්න යනකොට. Right? So next thing, cost of sale does not include a share of fixed overhead. මේ මේ cost of sale value එක හොයනකොට මෙයාලා කියනවා ආන්තික ක්‍රමයේ යටතේදී fixed overhead part එකක් එන්නේ නැහැ කියලා. ඇත්තද කියලා බලමු අපි. How you are going to calculate your cost of sale? So very simple. You are taking opening balance or the opening inventory
Then you are going to add current year production and then you are going to minus or you are going to deduct your closing balance. Right? You have the opening stock, then you have produced units in the current period, then you can deduct the closing inventory. Finally, you have cost of goods sold amount. මේ විකුණපු භාණ්ඩවල පිරිවැය තමයි මේ එන්නේ අපි ගාව. එතකොට අපි marginal method එකට if you are going to use the marginal cost method, your inventory balance is not consist with your fixed production overhead cost. When you are going to use the marginal cost, can you remember, you don't have the fixed part, only you have what? You have only the variable part. But when you are going to use the absorption costing, definitely you have the variable part plus the fixed part. That is why they are saying cost of sales does not include, cost of sales does include a share of fixed overhead. Yes, definitely. Here you can see the fixed part, but under the marginal cost method you can't see the fixed part. එතකොට දැන් දරුවනේ ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් marginal cost method එකයි absorption cost method එකයි වෙනස් වෙන්නේ එකම කාරණාවක් මත පදනම් වෙලා මොකක්ද ඔබ ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැයට මොකක්ද කරන්න කියන දේත් එක්ක ආන්තික පිරිවැය ක්‍රමයේදී නම් ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය period cost එකක් විදිහට අඳුරගෙන ලාභාලාභ ප්‍රකාශයට කපාරිනවා අන්තර්ග්‍රහණ ක්‍රමය යටතේදී අපි නිෂ්පාදන ඒකකයට මේ කියන ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය බෙදා හැරීමක් සිදු කරනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ කියන කාරණා දෙක යටතේ තමයි අපිට මෙන්න මේ කියන අඳුනා ගැනීම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Okay? There is a note. Please try to read this note. The share of fixed overhead includes in cost of sales are from the previous period in opening inventory values. Sum of fixed overhead costs from the current period will be excluded by being carried forward in closing inventory values. What do you mean by that? මොකද්ද මේ කියන්නේ? අපේ කාලච්ඡේදයේ absorption costing කතා කරගෙන එනකොට ඔබ දැක්ක මේ ටේබල් එකේ එක තැනක තියෙනවා yes cost of sale does not include cost of sales does include a share of fixed overhead. එහෙනම් මේ යාළගේ cost of sale එක ඇතුලේ fixed overhead තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒතකොට කියනවා වගේ මෙයාලා කියනවා see the note below. මොකක්ද මේ කියන්නේ? අපේ වර්ෂයේ ස්ථාවර පොදුකාර්ය පිරිවැයම විතරක් නෙමෙයි වෙන කාලච්ඡේදයක ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්යයත් අපේ තොගවල පෙන්눔 කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. වගේම වර්ෂය තුලදී දරුවත් සමහර කොටසක් මේ කියන ඉන්වෙන්ටරි එක ඇතුලේ පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා නැත්නම් cost of sale එක ඇතුලේ පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා යාලා කියනවා. ඒක වෙනත් කාලච්ඡේදයකට අරන් යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මොකක්ද මේ කියන කාරණාව කියන එක අපි පැහැදිලි කරගමු එක උදාහරණයක් භාවිතා කරලා. So I am going to I am moving to the example, right? So I am going to move into the next example. So that is the example number 2. So please look at the information here. In your table you have 2 years 2022 and 2023. So you have the opening balance, current year production, closing inventory and cost of goods sold. So you know every year you have remaining a closing inventory, that is the amount you are going to carry it forward for the next year period. Current year, assume this is your current year period. This is your current year. Your opening balance is 100,000 and you have produced 500,000 worth of product and your closing inventory would be 200,000. So this closing inventory would be the opening stock of next year. එතකොට ළමයි දන්නවා සමහර අපේ ව්‍යාපාරවල අපිට නිෂ්පාදනය කරන හැම භාණ්ඩයක්ම ඒ අවුරුද්ද තුල නිෂ්පාදනය කරලා විකුණ ගන්න බෑ. You know. සමහරලාට ඉල්ලුම
සැපයුම මත මේක තීරණය වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපි අපේ ඩිමාන්ඩ් එකට වඩා අපි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්න පුළුවන්. based on the reasons ඔයාලගේ වර්ෂ අවසානයේ යම්කිසි තොගයක් ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තොගේම තමයි ඔයාලගේ ඊළඟ අවුරුද්දේ ඕපනින් ස්ටොක් එක වෙන්නේ. යම්කිසි කාලච්ඡේදයක අවසාන තොගේ තමයි ඊළඟ අවුරුද්දේ ඕපනින් බැලන්ස් එක වෙන්නේ. Now you can think මොකක්ද එහෙනම් අර පැරග්‍රාෆ් එකේ කියලා තිබුණේ බලන්න මෙන්න මේ කියන භාණ්ඩ ප්‍රමාණයෙන් මෙන්න මේ කියන 200,000 closing inventory එකේ අපි මේ අවුරුද්දේ යම් කිසි fixed production overhead cost එකක් දරලා තියෙන්න පුළුවන්. Definitely we are incurring some fixed production overhead cost for this final stock or your closing stock. But when you are going to calculate the cost of sales, you are going to deduct that amount. ඒ කියන්නේ මේ වර්ෂයේදී දරුවා වුණත් ඔයාලා මේක කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ ඔයාලගේ cost of sale value එකට. මේ වර්ෂයේදී fixed cost එක දරුවා වුණත් ඒක අඩු කරලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක ගැන කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ. ඒක කන්සිඩර් කරන්නේ මොන අවුරුද්දේද? Yes, in 2023. That means in 2023 you doesn't include or doesn't incur any kind of amount as a fixed production overhead cost. මේක හදලා ඉවරයි finish good එකක් තියෙන්නේ. ආය අපිට මේකට නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැයක් දරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඒ අවුරුද්දේ 2023 අවුරුද්දේ cost of sale value එක හදනකොට අපි මෙන්න අපේ carry forward කරනවා අපේ මේ balance එක. එහෙනම් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා absorption cost method එකේදී හැම වෙලාවකම ඒ අවුරුද්දේ දරපු වියදම විතරක් නෙමෙයි ඒ අවුරුද්දට අදාළ ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය විතරක් නෙමෙයි නිරූපණය කරන්න කියන දේ. හොඳම උදාහරණයක් අපි ගමු. මෙන්න මේ කියන ඕපනින් ස්ටොක් එක ඇවිල්ලා තියෙන ඊට කලින් අවුරුද්දෙන් 100,000 worth of inventory coming from the previous year 2021. But when you are going to calculate the cost of sale, that amount include in 2022. But you have incurred the cost in 2021. 2021 දී දරුවේ හැබැයි ඒක cost of sale value එක calculate කරනකොට ඊළඟ අවුරුද්දට අපි අරන් ආවා. එහෙනම් මේ කියන කාරණාව මත ඔබට අඳුර ගන්න තියෙන දේ තමයි අපි cost of goods sale value එක නැත්නම් cost of goods sold value එක නැත්නම් විකුණුම් පිරිවැය හොයනකොට අපිට absorption costing method එකේදී පෙර කාලච්ඡේදයේ ස්ථාර පොදුකාර පිරිවැයන් කන්සිඩර් කරන්න වෙනවා වගේම වර්තමානයේදී සිදු කරලා වන නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැයන් ඊළඟ අවුරුද්දට carry forward කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියන කාරණාව. I think it is clear for you. So with that note, so we can move into the next part. In marginal costing, it is necessary to identify the following when you are going to calculate the cost or a profit under the marginal costing. You need to have a good understanding about the variable cost, fixed cost and the contribution. I am taking much time. I am taking few minutes to discuss these things. Deeply we need to discuss these things. So I am only mentioning here you need to understand variable cost, you need to understand what is fixed cost and you need to understand what is contribution. But when it's come to the absorption costing, you do not want to worry about any kind of variable and the fixed cost. So you are going to take the full cost. So absorption costing, it is not necessary to distinguish variable cost and the fixed cost. Why? The reason is under the marginal cost, you are only considering about the variable cost only, but under the absorption costing you are thinking about when you are going to calculate the cost or when you are going to calculate the profit, you need to take the full cost of the production. It can be variable, it can be fixed. No worries, no any distinguish. You need to consider both part. That is the thing you need to understand. With that understanding, we will move to the absorption costing, inventory valuation and profit statement under the absorption costing. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන අන්තර්ගහන පිරිවැය ක්‍රමයේ යටතේදී කොහොමද මෙහෙනම් මේ තොග ගණනය කරන්නේ? නැත්නම් තොග වටිනාකම අපි අඳුරගන්නේ කොහොමද? වගේම ලාභය ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඉස්සලාම ඉගෙන ගන්න හදන්නේ අන්තර්ගහන ක්‍රමයේ යටතේ. එතකොට මොකද්ද මේ කියන්නේ? Objective of the absorption costing is to include in the total cost of production an appropriate share of organization total overhead.
අපි ව්‍යාපාරයක් ගත්තාම ළමයි අපේ මොනවද ඕවර්හෙඩ්ස් තියෙන්නේ කියලා අපි හැවුවොත් කාගෙන් හරි එයාලා කියයි අපිට තියෙන්න පුළුවන් variable overhead cost and fixed overhead cost. Fixed overhead cost එක අතන අපිට බෙදන්න පුළුවන් fixed production overhead cost and fixed non production overhead cost කියලා. එතකොට මෙන්න මේ කියන absorption costing method එකේ purpose එක මොකක්ද කියලා කෙනෙක් අහුවොත් අපිට කියන්න සිද්ධ වෙනවා අපි හිතමු ව්‍යාපාරයේ මේ තමයි ඔයාලගේ total overhead cost එක. මේ තමයි ඔයාලගේ total overhead cost එක. මේ total overhead cost එක ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් මොනවද? variable overhead and fixed overhead කියන මේ දෙකම. එතකොට මෙන්න මේ කියන overhead cost එකෙන් මොකක්ද overhead cost එකක් කියන එකේ තේරුම කියන්නේ? අපි කියනවා පොදු කාර්ය පිරිවැය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නිෂ්පාදනයේ ඒකකයකට ඍජුවම අඳුර ගන්න බැරි පිරිවැය. ඒ කියන්නේ එක නිෂ්පාදනයේ එකකයක් නිෂ්පාදනයේ වැඩි කරනකොට මේවා ඍජුවම වැඩි වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් අපි හිතමු සුපරීක්ෂණ වේතන කියලා. මේ සුපරීක්ෂණ වේතන කියන එක නිෂ්පාදන ඒකකයක් එක්ක වෙනස් වෙන එකක් නෙමෙයි. අපි හිතමු ගබඩාවේ ආරක්ෂකයාට අපි යම් කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් වියදම් කරනවා. අපි එතකොට මෙන්න මේ කියන කොටස් අපිට නිෂ්පාදන ඒකකයක් එක්ක වෙනස් වෙන දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒවා අපි අඳුර ගන්නවා පොදු කාර්ය පිරිවෙය යටතේ. absorption costing වල අරමුණ මොකක්ද? අපිට variable overhead cost එක නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. We can identify the amount going to be changed by changing the one unit of production. But when it's come to the fixed overhead cost means it is not going to be changed time to time. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ time to times. නැත්තම් production level එකත් එක්ක මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් absorption costing වල අරමුණ වෙන්නේ මේ කියන overhead එකෙන් යම් ප්‍රතිශතයක් කියන එකට මේ description එකේ දීලා තියෙන හොඳම වචනේ තමයි ළමයි නැත්නම් term එක තමයි appropriate share සුදුසු ප්‍රමාණයක්. මේ කියන overhead එකෙන් සුදුසු ප්‍රමාණයක් ඔබ නිෂ්පාදනය කර ලබන ඒකකයකින් පෙන්눔 කරන්න ඕන කියන එක. මේ නිෂ්පාදන ඒකකයකට පෙන්눔 කර නිෂ්පාදන ඒකකයක වටිනාකමෙන් පෙන්눔 කරන්න ඕන කියන එක. නැත්නම් නිෂ්පාදන ඒකකයක් වටිනාකම මයින්කොට ඒ වටිනාකම ඇතුළත අන්තර්ගත වෙන්න ඕන කියන දේ තමයි කියන්නේ. මුළු පොදු කාර්ය පිරිවැයෙන් සුදුසු ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ කියන යම් ඒකකයකින් නැත්නම් ඔබ නිෂ්පාදනය කරන ඒකකයකින් නිරූපණය කරන්න ඕන කියන දේ. එතනදී එයාලා මොකක්ද යොදා ගන්න මෙතඩ් එක? Yes, an appropriate share is generally taken to mean an amount which reflect amount, time and effort that has gone into producing unit to complete the job. මේ නිෂ්පාදනය කිරීම වෙනුවෙන් කොච්චර කාලයක් වැය කරාද? ඒ වෙනුවෙන් කොතරම් වෙහෙසුණාද කියන කාරණාවත් එක්ක තමයි මේ සුදුසු ප්‍රමාණය තීරණය කරනු ලබන්නේ. Then now you can understand what is the absorption costing purpose. Purpose is they need to include the total cost of product and the appropriate share of the organization total overhead cost. මේ organization එකේ තියෙන total overhead cost එකෙන් සුදුසු ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ කියන නිෂ්පාදිතයෙන් නිරූපණය කරන්න ඕන කියන කාරණාව තමයි යාළගේ purpose එක වෙන්නේ. Now you can understand. Next part. An organization with one production department that produce identical units will divide the total overheads among the total unit of product or the unit of produce. Absorption costing is a method for sharing overheads between different products on fair basis. අපිට මේ absorption costing කියන එකේ වැදගත්කම කොතනද දෙන්නේ? Take an example and we can get the understanding, right? Assume there is a company called as ABC. They are producing three types of product X, Y and Z. These products are not same, they are very different. So appearance and inventory usage and all the aspects are too different. So in this company your fixed overhead cost you need to allocate among these three products. You need to allocate your fixed overhead cost among these three products. So what is the mechanism? What is the mechanism? Mechanism is coming from where? Absorption costing. We can use the absorption costing. So what you can do is you can take the
fixed overhead cost, and then you need to share or you need to allocate appropriate share of amount for each and individual products. කොහොමද මම එහෙනම් මේ appropriate amount එක හොයාගන්නේ? අපි මේ production වෙනුවෙන් කොච්චර time එකක් කොච්චර effort එකක් දරුවද අන්න ඒ මත මට මේක තීරණය කරන්න පුළුවන්. මේ කියන fixed production නැත්නම් fixed overhead cost එකෙන් කොච්චර amount එකක්ද මේ කියන නිෂ්පාදිත වර්ග තුනට බෙදලා දෙන්නේ කියලා. Assume they are not going to produce three types of productions. They are only going to produce one product, that is unique product X. They are going to produce 100 unit. They are going to produce 100 unit. There your fixed overhead cost would be 100,000. 100,000. I am asking, what is the rate or what is the absorption rate you can show in a 1 unit of measure? Then what you can do is you can take the fixed overhead cost divide by number of unit. You can divide it by number of unit you produce. Altogether you have 100,000 fixed production or fixed overhead cost and your production is 100. After calculating this, you can say you need to interpret or you need to allocate 1,000 rupees in your product or in your product valuation. If you are going to value your X product, you need to allocate 1,000 rupees as a fixed overhead cost. You need to allocate, you need to absorb 1,000 unit as a fixed overhead cost. එහෙනම් මේ කියන නිෂ්පාදන ඒකකය ඇතුලේ අපි රුපියල් 1000ක වටිනාකමක් පෙන්වන්න ඕන මොනවා වෙනුවෙන්ද? ස්ථාවර පොදුකාර පිරිවැය වෙනුවෙන්. This is the way you need to understand. It clearly mentioned absorption costing is a method of sharing overheads between different products on a fair basis. සාධාරණ ක්‍රමයක් මත නිෂ්පාදිත අතරේ පොදුකාර්ය පිරිවැය බෙදා හරින්න යොදා ගන්න ක්‍රමය තමයි absorption costing කියලා කියන්නේ. Now you can think and you can understand what is the real core behind this. With that understanding, we can move into the next part. Is absorption costing is necessary? We need to consider about that. Yes, suppose that the company makes and sell 100 unit of product each week. හැම සතියකම මේ කම්පැනි මොකද කරනවා කියලා කියන්නේ units 1000ක් නිෂ්පාදනය කරලා units 1000ක් විකුණනවා. The prime cost per unit is 600 and the unit sale price is 1000. Production overhead cost would be 20,000 per week and administrative selling and distribution overhead cost would be 15,000 per week. The weekly profit could be calculated as follows. The very general thing I am asking from you. If I am asking to calculate the profit without considering this information, I am asking from you to calculate a profit for an organization. What you are going to do? Yes. First you calculate the cost, then you are going to identify the sales value, get the difference in between sales value and the cost that you are going to represent as the profit. That is a simple understanding. No? In here, they are classify their cost into some aspects. You have the prime cost, you have the production overhead cost, and you have the non-production overhead cost also. Then the requirement is what? Examiner asks you to calculate the profit. No worries. You can take the sales value and you can calculate the cost, total cost, and taking the difference you can calculate the profit. එතකොට examiner මොකක්ද අහන්නේ? කිසිම දෙයක් මෙන්ෂන් කරන්නේ නැතුව ඔයාගෙන් අහනවා ප්‍රොෆිට් එක කැල්කියුලේට් කරලා පෙන්නන්න. ප්‍රොෆිට් එක හදන්නේ කොහොමද ළමයි? අපි නිකම් මේ කිසිම තොරතුරක් ගැන කන්සිඩර් කරේ නැති වුණොත් අපි ප්‍රොෆිට් එක හදන්න කියනෙක් කිව්වොත් ඔබට ව්‍යාපාරයක ලාභය ගණනය කරන්න කියලා. එතකොට මේ ලාභය ගණනය කරන්නේ කොහොමද? ආදායමත් වියදමත් අතර වෙනස තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන්
ලාභය කියලා අඳුර ගන්න. එතකොට මේ එක්සැම්පල් එකට අනුව අපේ ආදායමත් වියදමත් අතර වෙනස තමයි හැම වෙලෙම ලාභය කියලා අපි අඳුර ගන්න ඕනේ. Yes, if I am asking you to calculate the sales value or the sales revenue, so you have the 100 unit, you have the 100 unit of sales, 100 unit of sale. This is the number you are going to sell and produce. The value is 1000 rupees. One unit you are going to sell at 1000 rupees. So what is the revenue? You can take 100 units multiplied by 1000, then your answer would be equal to 100,000. 100,000. That is your revenue. That is your revenue. So if you want to calculate the cost, now you don't want to classify these things. You don't want to absorb anything. Why? They are only asking what is the profit. They are asking only profit. So you can take the total prime cost. So you have the unit prime cost is 600. එක යුනිට් එකක ප්‍රාථමික පිරිවැය රුපියල් 600ක් නම් එක යුනිට් එකක ප්‍රාථමික පිරිවැය 600ක් නම් අපි යුනිට් 100ක් හැදුවොත් අපේ පිරිවැය වෙන්න ඕනේ කීයද 600 වැඩි කිරීම 100 වැඩි කිරීම 100 you have 60,000 rupees. That is your prime cost. You considered that part. Your revenue, how you are calculate your revenue? You can take the selling price. Unit selling price is 1000. Then the number of unit you sold 100. 1000 100න් වැඩි කරපුවාම ලක්ෂයක වටිනාකමක් ආවා. එහෙනම් අපෙන් අහන ප්‍රාථමික පිරිවැය කීයද? මේ විකුණපු භාණ්ඩ 100 ප්‍රාථමික පිරිවැය අපෙන් අහනවා. එක භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන්න ගියා නම් රුපියල් 600ක් ප්‍රාථමික පිරිවැය විදියට. භාණ්ඩ 100ක් නිෂ්පාදනය කරන්න ඔබට ගියා රුපියල් කීයක්ද? 60000ක්. ඊළඟට අපිට කියනවා අපේ ගානේ production overhead cost. We need to think about the production overhead cost because this is cost to the company. You are not going to absorb anything. Why? They are not requiring. They are asking only the profit. Okay, then your production overhead cost you can take 20,000. And your non-production cost or administrating, selling and distribution cost you can take it as 15,000. So altogether your cost would be 95,000. 95,000. Then the difference in between cost, these three we can call as cost component, and this is your revenue. The difference in between cost and revenue you can take as the profit. Yes, your profit would be 5,000. Your profit would be 5,000. This is the way. If the examiner is asking to calculate the profit, you can take the revenue and deduct all the cost component, then you can calculate the profit. Very simple. But that is not the thing. Under the absorption costing, then there is a format. If the examiner asking like this, students, you are required to calculate your profit under the absorption costing method, you can't follow the above example or above answer is not the correct one. If the examiner exactly asks, please use the absorption costing method. Examiner කියනවා නම් absorption costing method එකට අන්තර්ගහන පිරිවැයට තේම මේක හදලා පෙන්නන්න කියලා. එතකොට අපිට වෙනම format එකක් තියෙනවා follow කරන්න. යන්න මේ format එකට තමයි අපි එහෙනම් දැන් යන්න හදන්නේ. මොකක්ද format එක? Only one thing you need to do. That is, you can identify the prime cost. You need to allocate or you need to absorb your fixed production overhead cost into a product. That is the only one thing you need to do. අර කරපු දේම තමයි හැබැයි එක දෙයක් වෙනස්. ඔබට පෙන්වන්න සිද්ධ වෙනවා තමන්ගේ නිෂ්පාදිතයට අදාළ ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය කොච්චරක්ද කියන එක. That is the thing we need to do. We'll do it. Okay. In your example, yes, your prime cost is not going to be changed. If you are going to produce one unit, definitely you need to incur 600 rupees. අපි එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න ගියොත් ඒකේ ප්‍රාථමික පිරිවැය විදියට අපිට රුපියල් 600ක් දරන්නම් වෙනවා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක ගාණෙන් ආපු දෙයක්. But when you are going to absorb your fixed overhead cost to the product, in the example or your question, it is given the total production overhead cost.
total production overhead cost or the production overhead given like 20,000. 20,000. This is a bulk amount. This is the periodical amount. This is the one time amount. Oh, අපිට මේක නිශ්චිත ඒකකයට අඳුර ගන්න බෑ. මේක සමස්ත නිෂ්පාදිත ප්‍රමාණයටම තමයි මේ 20000 කියන එක දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපෙන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මොකක්ද? එක නිෂ්පාදිතයකට මේ production overhead cost එකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපි allocate කරනවද? What is the portion you are going to absorb? What is the portion you are going to give to that unit? So how you can calculate that one? You can take the total overhead cost and divide by number of unit you produce. Number of unit you produce, that is 100. That is 100. You can have the 20,000 worth of fixed production overhead cost, and here you have the number of units 100. So if you want to absorb your production overhead cost to the product, you need to show, or you need to allocate, you need to absorb 200. 200 altogether. Now you can have the 800 rupees. 800 is the what? 800 is the full factory cost. Full factory cost. If the examiner is asking you to calculate the profit using absorption costing, definitely you need to calculate the full factory cost. Factory ඇතුලේදී දරපු සියලුම වියදම් ටික අපිට පෙන්වන්න කරන්න. Factory ඇතුලේ අපි දරන වියදම් මොනවද ළමයි? Direct labor, direct material, direct others and fixed production overhead cost. Company factory ඇතුලේ අපි දරන්නේ කර්මාන්ත ශාලාවේ ඇතුලේ දරපු සියලුම වියදම් මෙතනින් පෙන්වනවා. එක යුනිට් එකක් හදන්න දරපු සමස්ත කර්මාන්ත ශාලාවේ ඇතුලේ දරපු පිරිවැය මෙතන පෙන්වනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ full factory cost එක කියලා. Is it clear? Now you can understand. Then very simple, you can use the same method for calculating the profit. Yes, sale value is not going to change 100,000, and you are going to deduct. Here we are not going to deduct one by one. We have the factory cost, full factory cost. This is per unit. For unit calculation, then you can multiply it by number of unit you produce, that is 100. That is 100. So altogether your factory cost would be 80,000. 800 multiplied by 100. එක නිෂ්පාදිතයක් වෙනුවෙන් දරපු ෆැක්ටරි කොස්ට් එක තමයි 800. එතකොට අපි කීයක් නිෂ්පාදනය කරලා වික්කද? ඒකක 100ක්. එහෙනම් අපේ වටිනාකම අපිට එනවා 80000ක් විදියට total factory cost එක. Okay. After getting the sales value and the factory cost of sales, then you can have the gross profit. After taking the sales value, then you are going to less or deduct the factory cost of sales, then you have the answer of 20,000. That is the gross profit value. Then as usual, what you can do is you can consider about the non-production overhead cost later. That is the 50,000 rupees. Then ultimately again you have the answer as 5,000 as your profit. අපිට කලින් උදාහරණෙත් රුපියල් 5000ක් තමයි ලාභ විදියට ආවේ. අපිට absorption costing method එකට හදපුවාමත් අපිට රුපියල් 5000 තමයි ලාභය ආවේ. අපි මොන ක්‍රමයකට හැදුවත් අපිට ලාභය එනවා. නමුත් you need to think, what is the real need of examiner? If the examiner asks you to calculate the profit using the absorption costing method, definitely you need to calculate your factory cost. Definitely you need to calculate the factory cost. Examiner කියන්නේ absorption ක්‍රමයේ යටතේ නැත්නම් අපි කියනවා අන්තර්ග්‍රහණ ක්‍රමයේ යටතේ අපිට මෙන්න මේ profit එක හදන්න කියලා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සලාම කරන්න වෙන්නේ කර්මාන්ත ශාලාව ඇතුළතදී මේ එක යුනිට් එකක පිරිවැය කොච්චරක්ද කියලා ගන්න කරන එක. Factory cost එක definitely you need to calculate. Then we are allocating some marks for that. Then you can consider about the non-production overhead cost later. Again you have the same answer is 5,000. Now you can understand what is the format.
and how you are going to attribute, how you are going to absorb your fixed production overhead cost to the unit. Now you can understand. So with that understanding, we will move to the next part, that is sometimes but not always. Please think this word sometimes but not always. සමහර වෙලාවට හැබැයි හැම වෙලාවකම නෙමෙයි. The overhead cost of administration, selling and distribution are also added to the unit cost to obtain a full cost of sale. අපි absorption costing method එකේදී අපි කරපු දේ මොකක්ද? absorption costing method එකේදී අපි කරේ prime cost එක ගත්තා. prime cost එක unit එකකට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපේ නිෂ්පාදන ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය අපි මොකද කරේ? ඒකකයකට හඳුනා ගන්න අන්තර්ගහන අනුපාතයක් කැල්කියුලේට් කරලා අපි අන්තර්ගහණය කරා. හැබැයි මේ උදාහරණය ඇතුළතදී එයාලා කියනවා නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාර්ය පිරිවැයත් ස්ථාවර නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාර්ය. ඇයි මේවා ෆැක්ටරියක් ඇතුළත නෙමෙයි ළමයි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් එක්ස්පෙන්ස්, සෙලිං ඇන්ඩ් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් වෙන්නේ අපි නිෂ්පාදනය කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ෆැක්ටරියෙන් එළියේ. නැත්නම් අපේ නිෂ්පාදනයෙන් පස්සේ කරන දේවල් තමයි මෙන්න මේ කියන කාරණා ටික. අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්නේ, අපි එහෙම නැත්නම් මේවා ඩිලිවර් කරන්නේ, මෙන්න මේ කරන දේවල් වෙන්නේ පස්සේ. එතකොට මේවා නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාර්ය පිරිවැය, ස්ථාවර නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාර්ය පිරිවැයට තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. හැබැයි සමහර වෙලාවක හැම වෙලාවෙම නෙමෙයි මේ කියන පිරිවැයත් යුනිට් කොස්ට් එකට අන්තර්ගත කරන්න පුළුවන්. ඒ කැල්කියුලේෂන් එක තමයි ඔයාලට මේ දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. What you need to do is nothing to do. What you can do is you can collect the total amount of the cost or non-production overhead cost, then divide by the number of unit. Very simple. Here in your example you have 15,000. You have 15,000 administration, selling and distribution cost. If you want to identify the rate or what is the portion you need to allocate for unit cost, you can divide this amount by the number of unit you produce. The number of unit you produce is what? Or how much? That is 100. Then you can have this 150 as your unit cost, that is coming selling and distribution and administration cost. But මේක මේ විදිහට හැම වෙලෙම හදන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න. මේක හැම වෙලාවකම නෙමෙයි. හැබැයි සමහරලාට මේ වෙලාවට ඔයාලට ගණනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. Then very easy. Now you have the cost per unit. Cost per unit, that is 950 multiplied by number of unit you produce. 950 multiplied by 100, that is 9 what's the amount? Yes, 950 multiplied by 100. Yes, 95,000 ඇවිල්ලා තියෙනවා. 95,000 is your cost. Then again you have the same profit. You have the same profit. So this is the thing you need to understand. මේ method එක හැම වෙලාවකම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී පාවිච්චි කරන්න වෙයි. හැබැයි මොන method එකට අපි profit එක calculate කරාත් අපිට ultimately profit එක විදිහට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ කියන same amount එක 50. So we are moving to next part. Yes, we are moving to next part. The theoretical justification for using absorption costing is that all production overheads are incurred in the production of the organization output, and so each unit of the product receives the benefit from this cost. Each unit of output should therefore be charged with sum of overhead cost. මේ ඇයි අපි මේ කියන absorption costing එක යටතේදී අපේ ස්ථාර පොදුකාර්ය පිරිවැය අපේ නිෂ්පාදන වලට බෙදා හරින්න කියන එක රැෂනල් ජස්ටිෆිකේෂන් එක මොකක්ද කියලා අහුවොත් ජස්ටිෆිකේෂන් එක තමයි අපි මේ දරන ස්ථාවර පිරිවැය නිසා අපි ප්‍රොඩක්ෂන් එකකට යනවා. ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් එකෙන් තුරින් අවුට්පුට් එකක් විදිහට අපිට යුනිට්ස් එළියට එනවා. නැත්නම් අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් යුනිට් එළියට එනවා. ඒ හැම එකකින්ම
පෙන්눔 කරන්නේ අපේ මේ කියන cost එක හින්දා යාලා benefit එකක් කරන් මෙන්න මේ product එක එළියට ආවා. ඒ හින්දා හැම product එකකම මෙන්න මේ කියන ස්ථාවර පොදුකාර්ය පිරිවැය නිරූපණය කරන්න ඕන කියන එක තමයි justification එක. මොකද මේ පිරිවැයක් දරපු හින්දා තමයි අපිට ප්‍රොඩක්ට් එකක් ආවේ. පිරිවැයක් දරපු හින්දා තමයි අපිට යුනිට් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ නිෂ්පාදනය කිරීම සිද්ධ වුණේ මේ ස්ථාවර පිරිවැය දැරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට. එහෙනම් මේ හැම යුනිට් එකකටම අයිතියක් තියෙනවා. නැත්තම් එයාලට නිරූපණය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ එයාලා ගත්ත බෙනිෆිට් එක එයාලගේ වටිනාකමින්. එහෙනම් අපි යුනිට් කොස්ට් එක හදනකොට එයාලා පෙන්눔 කරනවා මේ ස්ථාවර පිරිවැයෙන් යම් කිසි කොටසක් අරගෙන තමයි මම නිෂ්පාදනය වුනේ. එහෙනම් මෙන්න මගේ වටිනාකම. ඒ නිෂ්පාදන පිරිවැයෙන් නැත්තම් ස්ථාවර පිරිවැයෙන් මම කොච්චර ප්‍රමාණයක් මම මේ වටිනාකමක් විදියට ගත්තද කියන එක. ඕකේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු විදුලිය භාවිතා කරලා අපි නිෂ්පාදන කටයුත්තක් කරනවා. එතකොට විදුලි වියදම කියන එක අපිට එක ඒකකයකට දෙන්න බෑනේ. එතකොට මේ විදුලිය කියන එක පාවිච්චි කරපු හින්දා තමයි අපිට ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් උනේ. එහෙනම් යම් එක අනුපාතයකට යම් කිසි බේස් එකකට අනුව මම මේක බෙදලා දෙනකොට අර ප්‍රොඩක්ට් එක ඇතුලේ පෙන්නනවා යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මේ විදුලි වියදමට අදාළව. මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ කොස්ට් එක ඇතුලේ පෙන්වන්න ඕනේ විදුලි වියදමට සාපේක්ෂව ඔහු කොච්චරක් මේකෙන් ප්‍රතිලාභ ගත්තද කියන කාරණාව. ඔන්න ඔක තමයි අපි මේ කියන කතාවෙන් කියවෙන්නේ.